Hi friends, welcome to Amar English Academy. Today we will see 9th standard English lesson on saying please, written by A.J. Gardiner. So on saying please. So that we will see line by line, and meantime I will explain in both the languages, in Kannada as well as in English. Okay. So this is Amar English Academy. I am Amresh, and if you not subscribed my channel, please subscribe. Watch all the videos which are concerned to you, and if you like it, please share with your friends and comment, and don't forget to subscribe. Okay, fine, then let's move on saying please. In this lesson, A.J. Gardiner explains how our behavior, how our polite words, rude words affect our daily life, our life as well as others' life. Okay, how we can make our life so beautiful with very polite words, and harsh words, how much impact it will make, how it will spoil our mood for the day. So it is explained beautifully in this lesson. Let us see that. On saying please, written by A.J. Gardiner. The young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಯಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಯಂಗ್ ಇದ್ದ. He threw a passengers. One passenger comes and he says, he comes in the lift, and this person, he throws him out. ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತಾನೆ ಅವನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್. ದ ಅಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಡೌಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕೆ ಇವನು ಆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೀಸ್. ದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಏನಿವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಿ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್. ಅವನಿಗೆ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಟಾಪ್ ಅಂತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದರೆ ಇವನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನು, ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೀಸ್. The liftman demanded top please, and this concession being refused, he asked to say top please to the passenger, but he refused this concession. Okay, he denied his request. He not only declined to comply with the instruction, but hurled the passenger out of the lift. Liftman denied the service, as well as he thrown him out forcefully. Hurled in the sense forcefully. Not only declined to comply with the instruction, he not given the service. Liftman duty is supposed to give a service. ಟಾಪ್ ಅಂದಾಗ ಇವನು ಟಾಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದು, ಆ್ಯಂಡ್ he thrown him out forcefully. Okay, because of not saying the word please. The passenger out of the lift. He thrown the passenger out of the lift. This of course was carrying a comment on manner too far. This of course was carrying a comment on a manner too far. On a manner. Okay, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನರ್ಸು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ, ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದ social behavior. Discourtesy, in the sense not being impolite, is not a legal offense, and it does not excuse assault and battery. Okay, assault and battery in the sense physical threatening. See here,
discourtesy is not a legal offense. That passenger not said please, it doesn't come under legal offense. Okay, ಅದು ಒಂದು legal offense ಆಗಲ್ಲ, ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗಲ್ಲ. And it does not excuse assault and battery. Physical damage, definitely it will become a legal offense. ಅವನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋನ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್, ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಡು, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. Let us see further. If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will acquit me. And if I am physically assaulted, it will permit me to retaliate with a reasonable violence. Okay. If a burglar, kalla darodekora, breaks into my house, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and I knock him down, ಅವನನ್ನು ನಾನೇನಾದರೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ದ ಲಾ ವಿಲ್ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮೀ, ದ ಲಾ ವಿಲ್ ಸ್ಪೇರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಮೀ. ಅವನು ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವನು ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಮೀ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಸಲ್ಟೆಡ್, ಇಫ್ ಐ ಬೀಟ್ ಹಿಮ್, even there is a provision for that also in the law with a reasonable violence. Okay, ಹೊಡೆಯೋದಂದರೆ ಅವ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅಸೈಲೆಂಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅಸೈಲೆಂಟ್, ಆ ಕಳ್ಳ ಮತ್ತು ಇವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವನು, ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬಟ್ ಎಮೋಷ್ನಲಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಲಾ. ಬಟ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ನೋ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಕುಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಸ್ ಎ legally punishable offense. See here, I will read it again. Or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. Okay, so using a bad words and bad manners, it will not sanction use of a violence against someone or something, because it is not legally punishable offense. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾದರೂ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ. And whether our sympathy with the lift man, we must admit that the law is reasonable. Okay, and whatever our sympathy with the lift man, yes, of course, okay, lift man deserve a sympathy. Lift man, he is also a man. Okay, job is a job, whether he is operator lift, whether he is managing the whole office. So everyone deserve
ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಾ ಈಸ್ ರೀಸನಬಲ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ illegal offense. It would never do if we were at a liberty to box people's ear because we did not like their behavior. See, law will never support us if we were at a liberty to box people's ear. Liberty to box people's ear. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕಂತೇಳಿ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಓಕೆ, ಸೊ law will not support us. Law will not support us. Are the tone of their voices, ಅವರು ಮಾತನಾಡೋ ಶೈಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಆರ್ ದ ಸ್ಕಾಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆನ್ ದೇರ್ ಫೇಸಸ್, ಅವ್ರ ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಫಿಸ್ಟ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಐಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಗಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ವುಡ್ ರನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೇ. ಇಫ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ because we don't like their facial expression and their behavior, okay, in that moment the city is full of all the city is full of a blood all the day. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ್ ಫಿಸ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಐಡಲ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವರ್ತನೆ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡೋ ಶೈಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಲೋ ಟೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪನಿಷಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅವರ್ ಫಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ, ಓಕೆ. ದ ಹೋಲ್ ಸಿಟಿ, ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಒಂಥರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ವಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, second point, I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. I may be as uncivil as I may please and the law will protect me against violent retaliation. Violent retaliation, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನಡೆದರೆ, ನನಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಮ್ ಆದರೆ, law will protect me. Okay, law will protect me, law will come to my support. I may be haughty or boorish, in the sense arrogant or rude, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. If I may be haughty, I behave arrogant or in a rude manner, there is no penalty for that. So maximum penalty what I will get, the people will brand me, consider me as a ill-mannered fellow. Ill-mannered fellow, ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಆದರೂ ರೂಡಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ರೂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ಡ್, ಇವನಿಗೆ ಮ್ಯಾನರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರೂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೊರತಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. Okay, see, the law does not compel me to say.
ಲಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಜನರ ಅವ್ರ ಮೂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಟೋನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಲಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಐ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಮೊಸ್ಟ್ಯಾಚು, ನನ್ನ ಮೊಸ್ಟ್ಯಾಚು ನಾನು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹೇರ್ ಡೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆರ್ ನನ್ನ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ ರಿಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಸಿರೇಷನ್ in the sense hurt. It does not recognize the hurt of our feelings as a case of compensation. Okay, of course, some people's words might hurt us a lot. Okay, so words hurt more than action. ಶಬ್ದಗಳು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಓಕೆ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಬಿಹೇವ್ ವೆರಿ ರೂಡ್ ವಿತ್ ಯು, okay, if they disturb you intellectually or morally, there is no punishment in this regards. Punishment is there only when you were damaged physically, okay, when you were and when you were damaged economically or something. But for emotional damages, okay, for behaving rudeness, there is no compensation in the law. ರೂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this does not mean that damages are negligible. Okay, if someone words hurt us and we cannot take any legal action on them, and I will not eligible for any legal compensation. ಯಾರಾದರೂ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಮೋಷ್ನಲಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಲೀಗಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ವಿಚ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ, ಸಣ್ಣದಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಬಬಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ acutely in the sense very hurt by what he regarded as a slur, cause to blame. Okay, even just not saying a please, it might hurt the lift man a lot. ಬರೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ವಾಟ್ ಹಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲರ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಿಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವಿಶ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಮೀ ಪೊಲೈಟ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹರ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕಿಕ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸಿನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಅವನೇನಾದರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಬಿಲೋ ನೀ, ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಲೋ ನೀ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರಿಅಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಅಡ್ರೆಸಲ್. ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸಿನ್ಸ್ ಸೂನ್ ಪಾಸಸ್. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ನೋವು ಮಾಡಿದರೆ, that will go away very soon. But the pain of a wound to our self-respect or our vanity, our pride may poison a whole day. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು
ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋವಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನೋವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಒದ್ದಿದ್ರೆ, ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವದು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವನು ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಏಟಿನ ನೋವು ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಗಾಯ ಅದು ಬೇಗ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರೋದರಿಂದ ನೀವು ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಂತು, ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಹೋಗಲ್ಲ. ದೇಹಕ್ಕಾದ ಗಾಯ ಬೇಗ ಮಾಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ಗಾಯ ಮಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. It will poison a whole day. Okay, it will spoil his mood for the whole day. Liftman mood. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. Okay, he denied the relief. Okay, ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವನನ್ನೇನು ಹೊರಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ವೂಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್, ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬೈ ದ ಅವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಈಸ್ ವೈಫ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ infectious. I will read it once again. I can imagine that lift man denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift. Okay, so I can understand why this person liftman thrown the passenger out of the out of the lift. So the same person, what happens here, brooding, forgetting over the insult by the hour and visiting it in his wife. Okay, so his wife in the morning might insulted him to forget that, to compensate that. So whatever tension he was carrying, that he just thrown here. Okay, ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ರೋಷ ಇತ್ತು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೋನ್ out of the lift the passenger only because of not saying please. See here, visiting it on his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. Okay, morning go, previous evening go. Okay, his wife insulted him. Okay, for the mental balance, to compensate that, this person, okay, applied the force on the passenger and he thrown him out. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಶಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೈದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಈಸ್ ಎ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಫ್ ಈ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮೀ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಬಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಂದು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಂಡತಿ, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ರೂಡಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಓಕೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹಿಂಗಿದು ಮಾಡ್ದ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ and very badly than bad temper and bad manners. Okay, so these things, bad manner and bad temper, okay, it's a kind of an infection. It will spread a lot. If I am infected, okay, I will infect some other person, that person will go and infect others. So this is how it goes on. The infection is carried away. Okay, fine. So this is the first part. Later we will see in next part, because it's a big lesson. Fine, then the remaining part we will see in the part 2. So please see the part 2 also. So before that, watch all my videos which are related to you and share with your friends and like and
give your honest feedback, and please don't forget to subscribe. Thank you very much. See you in the next video. Thank you.